let's cook our favorite pansit, pang palong life. But this time, mas pagbonggahin natin. Lagyan natin ng added texture para mapawaw ang mga kakain. So, let's cook crispy noodles. Super duper dali nito, magugulat ka. So I have here cooking oil na pinapainit ko. Kailangan super init, no? You will see why. Kasi ipiprito ko dyan itong aking latest discovery na Good Life Vermicelli. Napakabongga po nito, crystal-like noodles, very firm to the bite, and very versatile, no? So pwede mong gamitin to kung may sabaw, kung dry, yung basic na gisado. And katulad ng gagawin natin ngayon, we're going to deep fry this para may added texture and ang sarap. Pwede mo din pang snack, no? So I'm going to show you how. So una, buksan mo lang yung iyong packaging. And wala kang ibang dapat gawin, buksan mo lang siya ng konting ganyan. Actually, mag-test ka muna. Kuha ka isang piraso. Oh, see? Diba? Ganito lang po kabilis yan. Kailangan handa ka ha, kasi baka magulat ka. Lagay mo dyan. Oh, super bongga. And then, baliktad mo ng isa. Ganun lang po kabilis. Huwag mong papatagalin dyan, kasi magiging bitter. Oh, one more time. Kuha ng isa. Medyo ibuka-buka mo ng konti. Okay, buka ng konting ganyan. And then look. Ganun lang. Huwag papatagalin kasi baka maging bitter. Buksan natin yung exhaust. Ako naman ang magiging bitter nito. Kasi masyadong maginit. Kung ayaw mo naman na bukang-bukang ganyan, pwede namang, oh yan, lagay mo lang. Oh. I love it. And I'm sure, ikaw na nanonood ngayon, gusto mo na ding gayahin yan. Agad-agad. Basta po, ang very important thing to consider is the oil has to be very, 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 very hot. Kasi pag hindi po very hot, hindi po siya magiging ganon, yung magkakaroon ng shock na, konti pa. Oh, 'di ba? Oh. Ganyan lang po kasimple. Now, oh, papatayin ko na muna 'to. Baka sabihin niyo wala ka na ibang ginawa kundi magprito ng noodles. Let's prepare the sauce. Now, let's prepare the sauce, no? Super dali nito. And makikita mo, meron akong dalawang wok. And pareho kong bubuksan yung, hindi pala wok tong isa, kawali yan. Pareho kong bubuksan yung mga kaapuyan. Okay? And dito sa isa, I'm going to prepare, I'm going to prepare the sauce. And dito naman sa isa, is-stir fry ko yung ating mga toppings na kailangan. Magmumultitask po ako today. So first, let's start with the sauce. Into your pan, some oil. And you just make gisa-gisa your bawang, sibuyas, and dito naman, lagyan mo din ng konting oil. Lutuin mo lang yung carrots. Okay, and then into this,
You just put some oyster sauce. I'm putting around half a cup. Okay, around half a cup. Baka sabihin nila, hindi naman niya sinukat. O bakit? Ikaw ba? I'm sure hindi mo din sinusukat yan. Tinatansya mo lang yan. May mga bagay in life na hindi kailangan sukatin. Depende yan sa iyong pagbuhos. Parang love lang. So you put your oyster sauce and then this one, ano-ano mo lang. And then into this, I'm just going to put some brown sugar. Nako, may sinukat palang oyster sauce dito for me. I forgot. O, diba? Kasi hindi ako mahilig magsukat. Gusto ko ay binubuhos ko na lang. I put a splash of soy sauce. I have here some soy sauce, just a splash. And I'm going to prepare a slurry. Slurry is just, I have here tubig. And lalagyan ko ng konting cornstarch. So that's my slurry. I have here additional water just in case if it's too thick, too salty, pwede mong bantu-bantuan. I'm going to put here my squid balls, kikiam, and I have here some mushrooms. You just make gisa-gisa. Parang sayang tong sibuyas ko. Ilalagay ko na din dyan. Iuhuli ko yung hipon. I have here hipon. O iibabaw ko because you don't want to overcook it. And my sauce is simmering. I find it too thick. So yan yung sinasabi ko, add more water. You just adjust the seasoning. And then this one, ibubuhos ko din po ito dito, kaya ko lang po siya niluto ng bukod because I want to stir fry it. Stir frying it, this is a dry heat cooking method, actually brings out more of the flavor of each of the ingredient. Diba? Para hindi lang ang nalalasahan mo, yung oyster sauce, yung soy sauce, you get to taste, no, the components nung mga ingredients mo. Nalasa mo yung hipon, lumalabas yung flavor nung squid ball, nung kikiam, nung carrots, kaya tayo nagsustir fry over high flame. No? Yun ang dahilan doon. Hindi po tayo nag-aaksaya ng hugasin at ng gasol. Let's taste. Good. I feel like I want to add a little bit more oyster sauce. And konting water. If you want it spicy, lagyan mo ng konting chili flakes. But I'll just put black pepper. Lagyan ko din to ng black pepper. And I'm also going to season this with some salt. And then don't forget, you put Chinese black vinegar. Pampabalance lang. Chinese po dapat ha, kasi we are cooking an oriental dish. Baka po malito kayo, ang ilagay ninyo ay balsamic vinegar kasi magkakulay po sila. And minsan, yung amoy ay parang pareho. So don't get confused, use Chinese black vinegar. Huwag ka po manghinayang bumili niyan dahil ang suka po ay hindi naman po yan perishable, napakatagal po ng buhay niyan. So, wag ka manghinayang na bumili at mag-imbak. So, tikman natin kung pwede ko na bang ibuhos. Pwede na. And makikita mo, luto na din naman yung ating hipon. Okay, ibuhos mo. See? You can prepare this in advance.
Pwede mo na din i-ref ito. Actually, ang crispy noodles mo, ay, ang init po, chef. Umuusok yung kitchen ko, happy prito. Eh. What you can do is, magprito ka na ng plenty, and then, ilagay mo lang sa mga airtight container. Okay? That's it. And then, I'm going to put some of my Pechay Baguio. Uurong po yan. Mukhang marami, pero uurong. And, spring onions. Just mix. Actually, pwede ko nang patayin yung apoy para hindi ma-overcook yung aking mga kagulayan. And then put a splash, good splash of sesame oil. I always put my sesame oil off flame pagpatay na yung aking apoy para na maintain mo yung kanyang nice, fresh flavor. Ayan. Paano mo isa-serve yan? Ayan na po mismo ang isa-serve mo. So, ayan yung crispy noodles mo. Get a pinggan na medyo malalim-lalim. Kinamay talaga. Kinakamay po talaga yan. Kung gusto niyo, balik natin. Oh, buffet nga. Social, di ba? So, kumuha ka pa ng social na tong. Social na tong. Oh, get ching. And then, you make a nice buhos-buhos of the sauce. Diba? And I'll give you a tip. Anong tip po yan, chef? Maglagay ka din ng sesame oil on the side. Oh. Diba? And then, eto yung pinakamagandang tip. Kainin mo na agad. Diba? Sakal lang kumain eh. Ganun talaga. Para ma-savor mo talaga yung texture. Pag medyo matagal na babad, lalambot yung noodles mo, pero masarap pa rin. Naku, nagmukbang na po ako dito. So, huwag ka na maghintay. Alam ko hindi ka na makapaghintay. Magprito ka na ng noodles, gumawa ka na. Napakasimple mga ingredients. Using good quality ingredients such as your Good Life vermicelli, you will be able to prepare restaurant quality foods at home. Talagang hahanga sila sa'yo. If you want to make your palabok, if you're using my palabok recipe, gusto mong gawing mas bongga, ito ang gamitin mo, buhusan mo ng sauce ng palabok. Don't wait any longer because ang happiness, kailangan agad-agad mong, anong tawag doon? Agad-agad mong sunggaban. So, sunggaban mo na to. Magluto ka na. Ayan, tuloy, nasa mid na po ako. I'm going to see you all soon.